This program is funded by the European Union. To our audience worldwide, good evening and welcome to GCCI Business Matters. I am Malik M. Jallo. At GCCI Business Matters, we unravel conversations, issues that goes behind the scenes in terms of business execution. Oftentimes, when you walk to the supermarket, you walk to a financial institution, a bank or a microfinance, you walk to a telecommunication company, we usually take for granted the services that we have access to. Because once we get there, we make a request and it's satisfied. Take, for instance, oil, a very fundamental commodity in our lives that is involved in the entire production process for all kinds of goods that we have access on a daily basis, as energy is a fundamental supply that drives the economy. To bring this conversation to limelight, GCCI Business Matters today stepped out of the studio, and we are at Jar Oil to discuss exactly the issues that we have just highlighted. With me today, I have Mr. Jar, who will guide us through and tell us a lot of issues that we will learn from. Mr. Jar, ñu ngi lay jaajëfal di la welcome si GCCI Business Matters. Dañ bëgg a xam tuuti rek kan mooy Mr. Jar fu jaar-jaaram tuuti rek ndax ñu ndaw ñi ñu mun si jàng am si inspiration. Waaw man la jërë ngeen jëf man la Amidou Dia ñun ñoo founder Jaawel bi before ñu nekkoon si Jaawel bi dañ fekk ñun suñu papa mu ngi si jaay bool yi ak paañ ak siwo yi si business boobu foofu lañ nekkoon ak suñu papa bi di dem si luuma yi tamit ke in Farafenni ke after noonu lañ fekkee suñu papa bi ñu nekk amoon ne ba ñun ñu mag ñun tamit ñu dem ñu liggéeyal suñu boppa tamit ke ñun tamit di same thing ñu jaay bool yi paani siwo yi si luuma yi ñun tamit ke seete yëpp boori area LRR North Bank ak CRR ak URR area boobu lañ nekkoon before di jaay bool yi ke adro bi di dem ba 2005 gis nañ moom àll bi ñu ngi amee jafe-jafe fuel loolu moo ñu dugal ci affaire fuel bi ke temps boobu soo rombee Brikama fi moom doo amati station ci àll bi yëpp Gambie yëpp mu tollu moom soo rombee Brikama jeena moom doo amati any petrol station kay yëpp ñu nekkoon foofu yëpp ñu ngi tëj ke soo bëggee fuel moom dangaa dem si black market service yooyu rek nga foofu nga mun a amee fuel ke sometimes tamit doo mun a am fuel li moo ñu ite ba ñu dugal si njaayam fuel bi in 2005 ñu ngi starté bo bori basi foofu nañ starté na di bil ndànk-ndànk di ñëw ba ñu ñëw ci Kombo Biga ba léegi macha allah soo demee si àll bi foo dem léegi moom station moom mu fa kay il faut loolu amutoon kay. foog naa ne loolu lu am important la because man Farafenni laa doon jànge foofu laa màggee foofu laa juddoo ñun buñ doon bu booda bi daan dox digga oto yi di cross di dem Ziguinchor fekke woon naa oto yi suñ daan oto Mr. Dia suñ daan isi bool yi dañ daan am ku toog si kaw di téye banta pour ekkati fiil yi ndax moto yi mun a jàll loolu fekkee naa ko waaw gis si li nga jot a wax ni it's very very important li ngeen provide mooy accessibility because su fekkente ne àll bi amutoon fuel kon borom oto yu daan dem long journey dañoo struggle because ak loo mun a prepare for fuel day certain days di nga fàtte nga dem ba si yoon bi fuel jeex da nga am pour xaar ko xamante ne muy jugee si dëkk bu am station muy waste time yi journey bi di waste time yi passengers yi so accessibility bi ngeen provide I think that is very important and that has improved
the Gambians, life of Gambians, and make transportation very, very, very easy. Okay. Léegi bi ngeen ñëwee si combo bi. Gis nañ ne laal ngeen si ciment tuuti laal ngeen si yooyu ay idea boobu naka lam ñëwee. waaw cement bi tamit the same thing always ñun suñu dugg si dara kay dañ lay gisee def di amee jafe-jafe tamit cement bi tamit the same problème tamit moo nekkoon fii tamit que time boobu foog naa ne gasam rek moo nekkoon fii ka te pour nga am ciment dafa jafe torop saaka dangaa rang ñun suñu bopp ñu ngi duggoon nañ si business ciment bi ndànka di jënd di jaay waaye soo demee gasem danga mu nga toog 1 month pour nga lool benn moto sax doo ko mën a am yëpp moo ñu dugal si waaw loolu is also important because so xoolee cement right now it's also a key commodity boo xamante ne developing country bu nekka daf koy soxla so easy access to supply dafa facilitate construction activities te loolu nekkul pour individually government besides and projects and all this stuff I think our audience will be impressed by this brief introduction by Mr. Jah giving us a bit of access to their business, what drove their motivation. And if you look at it, the main point that we would take out is that creating accessibility for Gambians, which in turn improves their lives. I think that is what is the key words that we will pick from that. But by the way, this is going to be a very interesting and long session. So we will have 2 sessions. So you guys should hang around and then we continue the conversation. Alongside Mr. Jah is Mr. Momodu Haidara. That is the general manager of Jah Oil. But before we get the conversation going with him, I just want to make a point from the inspiration I've derived from Mr. Jah's little intro. It just indicates that something or someone has to start somewhere. You have to get started somewhere. And you really need to have a clear vision. And it's not the speed or the rate at which you are heading towards the direction, but it's the consistency and persistence and understanding what you want. That tells a lot, and that we, the youth, should learn from it, that we should kickstart it, learn the mistakes, and we move on. Now, let's move the conversation to Mr. Haidara. I'm sure there's a lot we will learn. Mr. Haidara, welcome to Gcci Business Matters. Thank you. Great. So, Mr. Jah has given us a brief introduction. What we want to know is the process of importing oil into the country. Luñ bëgg wax mooy process pour import oil. Lu ma jot a wax ci introduction mooy ñun ñu bëri dañuy jël for granted service yu ñu nekk di am access to. Soo bëggee dem jënd fuel nga sa moto bi da ngaa dem taxaw rek ñu solal la fuel nga fay. Soo demee ci banque bi pour génne xaalis da ngaa dem rek nga laaj ñu jox la. Waaye am na lu nit yu nekk ci gannaaw loolu. Am na ay process yu nekk ci gannaaw loolu. Ñu bëri nag xamuñ ko. Ba fu muy commencé ba fu muy accès yow final product bi ngay access is a lot of process am na ñu bëri ñu si involve léegi dama bëgg nga faram fàcceel ñu explainal ñu mun a xam oil process importation process bi si Gambia how does it work naka lam dee doxee. jërëjëf sa laajte bi am na solo trop dëgg la comme ni nga ko waxee rek services dañ ko dee gis it looks very ordinary but they're behind the scene. They them through a lot of process and a lot of obstacles after obstacles. Number one, yes. So they may you want to import first. Then with a supplier. Supplier these are foreign-based companies. So they may just the supplier and negotiate price be. Then agree. Then they like what they call a draft contract. So we can again book them on a long term or spot. Spot bi moy ko xamne da ngeen bëgg jënd ben yoon rek ngeen romba su fekkee contract la dam ko bëgg maintain for a year or 6 months or even more ngeen sign then so len sign it fofu dina outline price bi delivery times the quality and everything quality mom is very basic because whatever the case might be Gambia dafa am a quality standard qualities yo xamne mom lañ set out
So supply bi dang ko supply that standard to make sure that ne mu mengo lolu. Then after all that, then dina la jox what they call a pro forma invoice bi. Then so you get a pro forma invoice bu nga xamne mom mo amé yépp in dollars la because it's a foreign yaa ngi jënd from outside the Gambia. So dafa nekk in dollars. Then nga jël pro forma boobu nga pass ko to your bank. And then the bank will have to raise what they call a letter of credit so that ngeen mën a finance that purchase. Then pro boobu noonu tamit foofu lañ ngay checkee the dollar rate bi at the time. So boobu beneen jafe-jafe la most people are facing. Then dollar rate bi moo dee determine. Then su fekkee ne at that position in time dollar rate bi is very high, then you have no choice. That's what they're going to apply. Then nga order product bi nga issue letter of credit bi the moment supply bi confirm that it is all clear, then the supply comes, then mo ñëw fii, then when it comes here, again dafa am processes. Comme ni ma la ko waxee, quality is always the key. Then there are authorities responsible ñi nga xam ne dañoo dem ñu confirmal la yow as the buyer. Because soo xoolee fii nekkut comme soo demee ci waafi Banjul bi nga sa container ñëw ñu ubbil la ko nga seet ndax saaku yi dañ bona ndax ñu ngi seet am nga that privilege to do that. With fuel you can go deliver at the middle of the sea through a pipeline. You don't even go close to it, so you only rely on the proxies li fi ni agents yoo xam ne ñoo nekk seen diggante, including the government authorities yi and the Gambia Petroleum. Ñii dem to have access to that fuel ñu jël a dip, you set the quantity number one ndax li nga indi noonu la demee ñu confirm ko. Then quality bi tamit ñu set ko su fekkee na meet na Gambian quality specification bi. Then su loolu yëpp demee ba nga xam ne léegi all is all clear, then ñu mun ko transfer into the tank nga ooyee which we call the intertank transfer bi nga xam ne dafa jógee from vessel to shore tank bi. Then when it comes there, again processes la. Once it gets into that tank also, because of Sohole, we have about a 2-kilometer pipeline. About. So, in that pipe, a lot of residue you've had this. They're far significant. So what they will do is to make sure that you get every liter that you purchase, they flush it. So you go flush fresh water la. Then you flush the fuel modem into the tank with fresh water. So the fuel be initially mixed with water. Then once it mixed with water, then you send to drain that water clean. That's the depot. To make sure that they drain all the water clean, because whatever they settle just solve, then the fuel remains up. To make sure that they've got the clean fuel now. For them if you don't do it properly. Then after that, and it is ready. Once it is ready, you can start picking your fuel from the depot. Why the other important key is so whole ñun fi Gambia am mel comme Sénégal nga xamné is huge capacity lañ am. Ñun fi about 20,000 plus lañ fi dé am pour diesel. Moy the entire country's capacity in that depot. So da nga gis né ñepp dañ dé boka fuñ ko sorté. For example, indi na 3,000 metric tons dugal nañ ko or 2,000. Kenen indi na 1,000. So mu dan si sorté the same tank bobu la ko sorti. Then su tank bobu fessé ñu shift to another tank. Then so you tamit the same process la. We all will drain from the same tank. So tank bobu empty, we move to another tank, irrespective of kan moko indi. So the guys, all this fuel that they mix together when they come. Nekuna dañ leen di segregate bi tanki ja oil la, bi tanki X oil la, bi Y oil la. This country amut that amuñ that capacity. So everything is mixed together. So the guys legi more hit ñu bari dañ mënuñoo understand that this is the situation we have. Léegi dañ dee segregate stations ñu la. So that means station Y moo amee good fuel, kele station X amut waa ak good fuel. Exactly. Yaa ngi ma jiitu si question boobu sax. Because luñ dee wax si dëkk bi mooy da nga mention a very significant part. Even man mu toog nii sax assumption bi mooy ñëpp. So when you leen defee seen contract ba pare yéen loo leen a def mooy once oil bi agsi na Gambia mu dem si dépôt bi everybody goes to the depot. So
then why luta quality issue bi ñu naan because li nga wax ni am na risque bu fa nekk because quality measurement at the first su fekkee ne different gaal ñoo ñëw for different quantities but there is a measurement issue problem si one of gaal yu ñëw te fekk different nit ñoo ko import then nga jaxase fuel yooyu yëpp si benn tank then why is the communication such that ne oil importers yi ñoo am different quality te it's not clear that all this fuel yëpp ñu ko dajale si benn tank because that alone is a risk of its own. Why is that the case? Like I said, boobu capacity issue la. If at all the depot was well capacitated and am nañ the means ni ko noon mun nañoo wax ne yow nañ la segregatal tank boobu noonu yaa ko moom so indee always rek sa fuel rek moo faa dem te yow rek yaa faa jëlee pour nga yóbbu sa station man tamit nañ ma segregatal tank but because of that capacity suñ defee loolu then dafa mel ni yeneen importers yi duñ am space so this is why ñu ne ñu indi ko yëpp they will all commingle yow soo indee bu blue ma indi bu xonqa kii indi bu yellow they will all commingle in the same tank. léegi est-ce que is it possible ne standards yu ñoo apply is it once across because tamit su fekkee ne standards yu ñoo apply si oil yu guys di check yëpp is the same quality and is applied across the board si ñu import yëpp then risk boobu noonu tamit should not be that existence because man I have experience nga dem naa si benn petrol station taxaw ñu solal ma moto bi fay engine bi am problème sometimes you want to danga blame nit ñi because xamuñ ne dañ dee boole fuel yi yëpp si benn tank waaye soo xoolee tamit because xamuñ loolu moo dee affect seen their way of thinking. gis nga scénario bi nga joxee noonu it could be waaye dëgg la yëpp benn quality lañ dee draw. We wish ñu mënoo segregate that would have definitely segregated the potatoes from oranges. Di nga mën a xam ne bii kii nii la kii nele la waaye unfortunately mënuñoo def loolu at this point in time because of comme ni wala rek capacity issue lañ amee waaye da ngaa ne léegi-léegi nga gis ku dem unfortunately mu sol in a place mu ne fuel la moto bi am na problème two things moo dee nekk factors léegi-léegi ñu am problème su similar noonu daf dee nekk for exemple di nga gis ku dawal moto ba mu nekk red for example tank bi is at its lowest level then nga walk into a gas station nga sol for 2000 nga di ci biir loolu all the dirt tilim bu nekk ci sa ron tank bi yëpp fuel bi nga doon sol mu ngi jam ci ron tank bi mu ngi mix everything all the dirty things so yow soo bàyyi yëf yi setul nga keep correct sa pam bi mu xëcc ko what is drawing actually is not clean fuel mu ngi draw what was at the bottom of your tank inside the engine di nga am fata lii daf dee nekk one of the problems yaa ngi dégg léegi tamit it could be attributed to other issues for example whether the fuel has been well treated at the depot level tamit wax naa lañ dee flush tanks yi dañ dee flush pipelines with water loolu tamit it could be another factor so we cannot put our fingers in it but yaa ngi dégg waaye the most important thing is at the bottom of the tank soo demee at a red nga dem nga pump fuel immediately mu ngi jaxase all that dirt ci seron tank bi mu ngi ko indi up. waaw Mr Jah xam naa ne yaa ngi bëggoon a dugga si waxtaan pour ginal ñu leeral lu Mr Haidara du ñu doon explainal mooy luñ jot a wax fii mooy quality bi lu tank bi luñ dee jël fuel yi different importers yi yëpp ñu def ko si benn tank naka lam dee affecté quality bi ak Mr Haidara mu ñu doon explainal a little bit mooy yenn saa yi incident yu dee happen si pump station bi nga sol fuel rek nga taal moto bi engine bi am problème waaw yow loolu si mun a yokkal. waaw si side boobu kay li ma mun a wax si side boobu tamit parce que nit yi dañ dee complain kay man si sama side anytime suñ complainer dama wax ne gars yi non nañ toppa one by one ba ñu xam fan moo nekk problème bi kay waaye moo suñ complainer suñ demee ba ci digga bi di nga gis ne electrical problème lañ di am waaye yeneen problème lañ di am te fuel bi it's not possible pour ñu ne fuel jaawel bi baaxut kay boobu moom su nekkee baaxut kon fu fuel dëkk bi benn baaxut kay
waaw loolu moom misconception bu bëri la bu mag la because ñu bëri ñu ngi amee façon man mii sax yenn saa yi su may dawal suma oto am na yenn pétrole dama koy romba dama koy naka di romba waaye tey jàng naa ne fuel yu import yëpp dañ am specific country standards that ñoo ko dee xool suñ confirmé that meet not the country requirements then ñu issue ko si dépôt bi irrespective of who imported what ku nekk am sa quantity then su ñoo ñëw release is this from the same source tamit okay so let's ñu dem si mbiri dollar bi foreign currency man am naa si experience the issue letter of credit especially for Jah Oil wow so challenges yi ngeen dey face to access foreign currency because Mr. Haidara wax na fi letter of credit xam naa suñu audience ñu bëri understand letter of credit mooy dangay dem si sa banque bi nga ne ko dama bëgg a soxla import nangam si beneen importer because banque dafa am lu gaay di wax financial credibility banque bi mu jokkoo ak supplier bi bankam bi mu agree ne Mr. Jah su time bi jotee munuta fay ñun banque bi dinañ step in ñu fay ko te loolu nuñ ko defee mooy dañ dee place in advance xaalis it's called placement banque bi sa banque bi ñu lay fayal ñu importer banque daf dee seen xaalis bi si supplier banque bi ñu block ko ba certain maturity period boo xamante ne delivery period boobu la su confirmé ne xaalis bu nga fa then you release sa product so I want to know rate bi ñu leen dee jaayee dollar naka la mu di affecté seen pricing mécanisme système bi waaw soo seetee tamit si affaire si wàlli dollar bi mostly consomers si la dee affect ke pour price fi nu muy éegee di wàcce ne loolu moom always consomers bi moom moo dee feel lu gën a bari si side boobu kay dollar problème bi loolu problème la kay jafe-jafe dëkk bi yëpp kay dollar la léegi xanaa doo leen dee mun a am contracts yoo xamante ne di ngeen ko mun a close in advance at a specific rate to hedge against changes dollar fluctuations yooyu noonu xam nga loolu soo gisee du mun ta am dollar moo amut soo seeni dollar bi moo unstable moo nekk problème bi kay doo mun a fixed rate comme even tey doo mun a fixed rate pour suba kay te kenn du jël any garantie boobu kay du banque bi du businessman bi tamit kay léegi ñu dem si beneen bi mooy fan yi gis neen every time dañ bëgg a understand arrangement bu OMCC day am ak Ministry of Finance because dañ dee jékki-jékki rek ñu gis si newspapers ne price bi OMCC yokk neen price nit ñi foog ne OMC ñoo nekk di yokka price bi ñoom ñoo dee toog rek yokka ñoom ñoo toog dañ bëgg a xam naka la ngeen dee waxtaanee ak Ministry of Finance mu dee ngeen dee realize ba agree to the price bu dee nekk si non waaye soo seetee pour price fuel OMC amul si any hand pour price bi $1 lay jaay wala $10 lay jaay loolu only government bi ñu am hand ci loolu kay amul benn ku jaay essence ku am doole ni wax ne price bi $10 lañ ko jaay wala $5 loolu Minister of Finance ak ñoom seen team bi ñoom ñu amee woon nekkul OMC kay okay that's good léegi beneen bi mooy oil international commodity la am na ay dañ koy jaay si marché international léegi yenn saa yi dangay toog soo dee seetaan news global news ñu ne la oil price wàcc na let's say for instance Russia pump na more oil si market bi wala Iran yokk na number of barrels yu mooy pump léegi lu ma si jaaxal mooy even su gisee international price yaa ngi go down Gambia fii is reverse direction waaw xam nga soo seetee si side boobu always loolu wax naa la loolu moom si side government bi la kay okay price bi su eegee taxes bi mooy wàcc su price bi wàccee taxes bi moo de eeg always kay loolu yëpp Minister of Finance ñoom ñoo dee am loolu dina ma wàcc si international market bi duty bi dafa eeg su nekkee wàññuñu pump price bi duty bi moo de eeg su nekkee international market bi dafa eeg duty bi
moom moo dee wàcc always si juuti bi moom moo dee tax bi foofu lañ dee play su nekkee wàññuñ pom price bi rek foofu la gay soo gisee international market bi wàcce na rek xam ne juuti bi dafa wàcce juuti bi egg na su nekkee international market bi dafa wàcce rek foofu lañ dee si tax bi foofu lañ dee play xam naa ñu ngi ñëw en si session bii nii waaye bugga naa rek nga yokkal ñu a little bit of inspiration ndaw yi bëgg a dugg si kind of business ñu bëri suma maas yi dañoo yàkkamti dañ bëgg a commencer rek ñu egg place lan nga ñu mun a xelal si nag moom kay aduna moom kay dangaa def ndànk rek loolu yàlla war sagal loolu la nga mun a am ba pare dangaa sababu bi dangaa try doo mun a toog rek nga ne danga war a am xaalis free it's not possible ga parce que ñun amuñ fu ñu fanaanu ci biir àll bi fii nii ga de fanaan si àll bi fanaan si luuma yi si ron moto yi dañ dee fanaan for how many years ke ñu ngi si di xosul ndànk taxuñu fekk nañ sun papa mu ngi amee xaalis waaye ñun seetuñ loolu sax dañu demal sun bopp independent ke di trial seen bopp def di seen moom lu mu nekk di def ba yàlla def always doomu aadama bi dangaa sabab la waaye yàlla moo dee mottali ke waaye always dangaa try doo mën a am xaalis without de defuloo sabab bi ke. Thank you to our audience. That's the session we had with Mr. Jai. That's the first session. As I mentioned earlier, this is going to be a little bit of a marathon. And we have learned a lot from the importation process, from the pricing structure and mechanism, from the issues out there in the assumptions that society have regarding the quality of fuel, the constraints that we face as a country. And I think we have drove a lot of lessons even from his own personal life and life path and business career path, which will be a valuable lessons to us youth to venture in business and be persistent and consistent in our pursuit. If you want to look like me as I am seated here right now, please, there's only one place to be, and that's Tijania Fashion. Until we come your way next week, this was Gcci Business Matters. This program was funded by the European Union.